ഹലോ, ഞാൻ റിജസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ പേഴ്സൺ സീസ് ഇറ്റ് മാനുവൽ 2024 എന്ന ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CSET പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ ചാപ്റ്റർ 2 കെമിസ്ട്രി, ജനറൽ സയൻസിൽ കെമിസ്ട്രിയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫെർമോൺസ് ഓർ സെക്സ് അട്രാക്റ്റൻസ്. ഫെർമോൺസ് ഓർ സെക്സ് അട്രാക്റ്റൻസ്. Another way to get rid of insects is to use pheromones or insect sex attractants. These chemicals help induce the mating urge and attract insects of opposite sex. When coated on poisonous baits, they prove fatal for insects. Methyl enginol attracts the oriental fruit fly. Bombicol attracts the silkworm moth. Insects like pink bollworms, cabbage loopers, and natural silkworm moths are attracted by these pheromones. ഈ ഫിഗർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്കത് നോക്കാം. ഫിഗർ CH3 CH2 H C equal CH CH C equal CH CH2 8 CH2OH CH3 CH2 2H C equal C H C H C equal C H CH2 8 CH2OH CH3 CH2 2 H C equal C H C H C equal C H CH2 8 CH2OH. ഇത്ര ഉള്ളത് ഫെറോമോൺസ് ഓർ സെക്സ് അട്രാക്റ്റൻസ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഡ്രഗ്സ് ദാറ്റ് അഫക്ട് ദ ബ്ലഡ് ആണ് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് സൈഡിൽ ഐസോമർസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ഡ്രഗ്സ് ദാറ്റ് അഫക്ട് ദ ബ്ലഡും സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഡ്രഗ്സും പറയാനുണ്ട്. സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഡ്രഗ്സ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഐസോമറിസം നോക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് നോക്കാം. ഡ്രഗ്സ് ദാറ്റ് അഫക്ട് ദ ബ്ലഡ്. ഡ്രഗ്സ് ദാറ്റ് അഫക്ട് ദ ബ്ലഡ്. Anemic drugs such as certain vitamins or iron enhance the formation of red blood cells. B. Anticoagulants like heparin reduce blood clot formation and ensure free blood flow through the major organs in the body. B. Anticoagulants like heparin reduce blood clot formation and ensure free blood flow through the major organs in the body. C. Thrombolytic drugs. Thrombolytic drugs dissolve blood clots which can block blood vessels and deprive the heart or brain of blood and oxygen, possibly leading to a heart attack or stroke. Thrombolytic drugs dissolve blood clots which can block blood vessels and deprive the heart or brain of blood and oxygen, possibly leading to a heart attack or stroke. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഡ്രഗ്സ്. അപ്പം നമുക്ക് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഡ്രഗ്സ് പറയാം. അതിന് മുന്നേ ഡ്രഗ്സ് ദാറ്റ് അഫക്ട് ദ ബ്ലഡും അതുപോലെ തന്നെ ഫെറോമോൺസ് ഓർ സെക്സ് അട്രാക്റ്റൻസും ഒക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
ഡ്രഗ്സ് ദാറ്റ് അഫക്ട് ദ ബ്ലഡിൽ ABC എന്നുള്ളതുണ്ട്. ഈ സെന്റൻസ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഡ്രഗ്സ്. Central nervous system drugs. Central nervous system drugs are the drugs that affect the spinal cord and the brain and are used to treat several neurological nervous system and psychiatric problems. Central nervous system drugs are the drugs that affect the spinal cord and the brain and are used to treat several neurological nervous system and psychiatric problems. നമുക്ക് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഡ്രഗ്സ് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഡ്രഗ്സ്. Central nervous system drugs are the drugs that affect the spinal cord and the brain and are used to treat several neurological nervous system and psychiatric problems. For instance, one anti-epileptic drugs. One anti-epileptic drugs reduce the activity of overexcited brain areas and reduce or eliminate seizures. Two antipsychotic drugs are used to regulate certain brain chemicals called neurotransmitters, which do not function properly in people with psychosis. Major mental disorders often characterized by extreme behaviors and hallucinations, such as in schizophrenia. These drugs can often significantly elevate hallucinations and other abnormal behavior. 3 antidepressant drugs reduce mental depression. 4 anti-manic drugs reduce excessive mood swings in people with a manic depressive illness, which is characterized by behavioral fluctuations between highs of extreme excitement and activity and low of lethargy and depression. Both types of drugs act help in normalizing chemical activity in the emotional centers of the brain. 5 anti-anxiety drugs, also referred to as tranquilizers. 5 anti-anxiety drugs, also referred to as tranquilizers, treat anxiety by decreasing the activity in the anxiety centers of the brain. 6 anesthesia induces unconsciousness and loss of sensation prior to surgery. During surgery, the anesthesiologist monitors the patient's condition and increases or decreases the dosage of anesthesia as needed. 7 sedative hypnotic drugs. 7 sedative hypnotic drugs are used both as sedatives to reduce anxiety and as hypnotics to induce sleep. Sedative hypnotic drugs act by reducing brain cell activity. Stimulatory drugs, on the other hand, increase neuronal nerve cell activity and reduce fatigue and appetite. Sedative hypnotic drugs act by reducing brain cell activity. Stimulatory drugs, on the other hand, increase neuronal nerve cell activity and reduce fatigue and appetite. 8 analgesic drugs reduce pain and are
generally categorized as narcotics and non-narcotics. 9. Narcotic analgesics. Analgesics, also known as opioids, include opium and the natural opium derivatives, codeine and morphine. Synthetic derivatives of morphine such as heroin, synthetic drugs such as miperdine and propoxyphene, hydrochloride. 10. Narcotics relieve pain by acting on specific structures called receptors located on the nerve cells of the spinal cord or brain. 9. Narcotic analgesics, also known as opioids, include opium and the natural opium derivatives, codeine and morphine. Synthetic derivatives of morphine such as heroin and synthetic drugs such as miperdine and propoxyphene hydrochloride. 10. Narcotics relieve pain by acting on specific structures called receptors located on the nerve cells of the spinal cord or brain. 11. Non-narcotic analgesics such as aspirin, acetaminophen and ibuprofen reduce pain by inhibiting the formation of nerve impulses at the site of pain. Some of these drugs can also reduce fever and inflammation. And 12. General anesthetics used for surgery or painful procedures depresses brain activity, causing a loss of sensation throughout the body and unconsciousness. Local anesthetics are directly applied to or injected into a specific area of the body, causing a loss of sensation without unconsciousness. They prevent the nerves from transmitting impulses, signaling pain. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ആന്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ്സ്. Anti-cancer drugs eliminate some cancers or reduce their rapid growth and spread. Anti-cancer drugs eliminate some cancers or reduce their rapid growth and spread. These drugs do not affect all cancers, but are specific for cancers in certain tissues or organs such as the bladder, brain, liver or bones. Anti-cancer drugs interfere with specific cancer cell compounds. For example, alkylating agents are cytotoxics. Cell poisoning drugs that alter the DNA of cancer cells. Vincalcaloids chemicals produced by the periwinkle plant prevent cancer cell division. Vincalcaloids chemicals produced by the periwinkle plant prevent cancer cell division. Many other categories of drugs also exist, such as anti-inflammatory and anti-allergic, anti-Parkinson, anti-worm, diuretic, gastrointestinal, GI, pulmonary and
relaxant drugs. Often a drug in one category can also be used for problems in other categories. For example, lidocaine is used as a local anesthetics anesthetic or as a cardiac drug. Many other categories of drugs also exist, such as anti-inflammatory, anti-allergic, anti-Parkinson, anti-worm, diuretic, gastrointestinal (GI), pulmonary, and muscle relaxant drugs. Often a drug in one category can also be used for problems in other categories. For example, lidocaine is used as a local anesthetic or as a cardiac drug. ഇനി നമുക്ക് പറയുന്നത് ഐസോമറിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ്. അത് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പറയുന്നത് ഐസോമറിസം the phenomenon of existence of two or more compounds possessing the same molecular formula but different properties. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഐസോമറിസം. The phenomenon of existence of two or more compounds possessing spelling mistake ഒന്ന് isomerism. The phenomenon of existence of two or more compounds possessing the same molecular formula but different properties is known as isomerism. Such compounds are individually referred to as isomers. The different types of isomerism are as follows. The phenomenon of existence of two or more compounds possessing the same molecular formula but different properties is known as isomerism. Such compounds are individually referred to as isomers. The different types of isomerism are as follows. A structural isomerism. Structural isomers are compounds having different structures are classified as structural isomers. Some typical examples of different types of structural isomerism are one chain isomerism. When two or more compounds have similar molecular formula but different carbon skeletons, they are called chain isomers, and the phenomenon is chain isomerism. Two position isomerism. When two or more compounds differ in the position of substituent atoms or group on the carbon skeleton, they are called position isomers, and the phenomenon is called position isomerism. Three, functional group isomerism. Two or more compounds having the same molecular formula but different functional groups are called functional isomers, and this phenomenon is termed functional group isomerism. 11, metamerism. It arises due to unequal distribution of alkyl groups on either side of the functional group in the molecule. It arises due to unequal distribution of alkyl groups on either side of the functional group in the molecule. 4, metamerism. It arises due to unequal distribution of alkyl groups on either side of the functional group in the molecule. For metamerism, it arises due to unequal distribution of alkyl groups on either side of the functional group in the molecule. B is stereoisomerism. Stereoisomers are compounds that have the same constitution and sequence of covalent bonds but differ in the relative positions
of their atoms or groups in space. The rotation around the CC bond is prohibited due to the N bonding between the two carbon atoms. Hence, geometry of groups attached to these carbons is fixed in space. This kind of stereoisomerism is known as geometrical isomerism. B. Stereoisomerism. Stereoisomers are compounds that have the same constitution and sequence of covalent bonds but differ in the relative position of their atoms or groups in space. The rotation around the CC bond is prohibited due to the N bonding between the two carbon atoms. Hence, geometry of groups attached to this carbons is fixed in space. This kind of stereoisomerism is known as geometrical isomerism. B. Stereoisomerism. Stereoisomers are compounds that have the same constitution and sequence of covalent bonds but differ in the relative positions of their atoms or groups in space. The rotation around the CC bond is prohibited due to the N bonding between the two carbon atoms. Hence, geometry of groups attached to these carbons is fixed in space. This kind of stereoisomerism is known as geometrical isomerism. This kind of stereoisomerism is known as geometrical isomerism. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഡ്രഗ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഐസോമെറിസം, സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമെറിസം, സ്റ്റീരിയോ ഐസോമെറിസം ഒക്കെ പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് നല്ലപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദയവ് ചെയ്ത് ക്ഷമിക്കുക. നമ്മൾ പറയാൻ മറന്നുപോയതാണ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിനെ കുറിച്ച് ഈ ടോപ്പിക്സിൽ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്തൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പോവുക. നമ്മൾ പറയാനുള്ള കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സ്പെല്ലിങ്ങും കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനും പറ്റും. നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റിയാലും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആണ് പറയണത്. കോസ്മെറ്റിക്സിന് മുന്നേ ഇതുള്ള സൈലന്റ് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്. ആൽക്കനീസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൽക്കനീസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് നോക്കാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. Alkanes. An alkane is a group of organic compounds that contain a carbon-carbon double bond. The molecules of alkanes are composed only of carbon and hydrogen atoms, but contain lesser hydrogen per carbon atom than the alkanes or paraffins, to which they can be converted by addition of hydrogen. The alkanes, often called olefins, are unsaturated hydrocarbons. They have the general formula CDHMD, CnH2n plus H2, CnH2n plus 2, Cn2n plus H2, CnH2n plus 2, CnH2n plus H2, CnH2n plus 2, CnH2n plus H2, CnH2n plus 2. Ethane or ethylene, CmHp is the simplest member of the series. Ethane or ethylene, CmHp is the simplest member of the series. Systematic names for alkanes are derived by appending the suffix into the root name for the alkane with the same carbon content. The COHR, commonly called propylene, has the systematic name propane, and CPHT
is either 1 butane or 2 butane depending on the position of the double bond. CH2 equals CH2 CH3. 1 butane bracketile CH3 CH equals CH CH3. 2 butane CH2 equals CH2 CH3. 1 butane CH3 CH equals CH CH3. 2 butane. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് നോക്കാം. ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൽക്കനീസ്. Physical properties of alkanes. Alkanes as a class have physical properties similar to those of alkanes. 1. The first 3 members are gases. The next 14 members are liquids and the higher ones are solids. 2. They are lighter than water and insoluble in water, but soluble in organic solvents like benzene, ether, etc. 3. Their boiling points increase with increase in the number of carbon atoms. 4. Alkanes are weakly polar. 5. The dipole moment, melting points and boiling points are dependent on the positions of groups bonded to the two doubly bonded carbons. 5. The dipole moment, melting points and boiling points are dependent on the positions of groups bonded to the two doubly bonded carbons. ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൽക്കനീസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തത് നോക്കിംഗ് ആണ് പറയാനുള്ളത്. Knocking. A sharp metallic rattling sound produced in an internal combustion engine is known as knocking. This causes loss of energy. The tendency of knocking decreases in order: straight chain alkane, brancher chain alkane, alkanes, cycloalkanes, aromatic hydrocarbons. Knocking can be reduced by adding anti-knocking compounds to petroleum. For example, tetraethyl lead C2H5 Pb, which is a source of the free radicals C2H5. The free radicals convert the straight chain alkanes to branched chain alkanes. Knocking. A sharp metallic rattling sound produced in an internal combustion engine is known. A sharp metallic rattling sound produced in an internal combustion engine is known as knocking. This causes loss of energy. The tendency of knocking decreases in order: straight chain alkane, branched chain alkane, alkanes, cycloalkanes, aromatic hydrocarbons. Knocking can be reduced by adding anti-knocking compounds to petroleum. For example, tetraethyl lead C2H5 Pb, which is a source of the free radical C2H5. The free radicals convert the straight chain alkanes to branched chain alkanes. അപ്പം നോക്കിങ് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക, പ്രത്യേകം പറയാണ്. ഇനി നമുക്ക് പറയുന്നത് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആണ്. Cosmetics. Various cosmetics like creams, cleansing creams, cold creams, bleaching and vanishing creams, lipsticks, nail polish and hair dyes, perfumes, talcum powders and deodorants are prepared synthetically from chemicals. Chemicals are widely used for cosmetic purposes, so that like pharmaceuticals, they are called cosmeticals.
Various cosmetics like creams, cleansing creams, cold creams, bleaching and vanishing creams, lipsticks, nail polish and hair dyes, perfumes, talcum powders and deodorants are prepared synthetically from chemicals. Chemicals are widely used for cosmetic purposes, so much so that like pharmaceuticals, they are called cosmeticals. Creams, some of the common ingredients present in creams, some of the common ingredients present in all facial creams except vanishing creams are 1. Oil like olive oil, almond oil and mineral oil. 2. Fats and waxes such as beeswax, spermaceti and paraffin. And 3. Emulsifiers, water and perfumes. Creams, some of the common ingredients present in all facial creams except vanishing creams are 1. Oils like olive oil, almond oil and mineral oil. 2. Fats and waxes such as beeswax, spermaceti and paraffin. And 3. Emulsifiers, water and perfumes. ഇനി പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രീംസ് ആൻഡ് ലോഷൻസ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രീംസ് ആൻഡ് ലോഷൻസ് ആണ് ഇനി വരുന്നത്. അതിൽ ക്ലീൻസിങ് ക്രീംസ്, കോൾഡ് ക്രീംസ്, വാനിഷിങ് ക്രീംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രീംസ് ആൻഡ് ലോഷൻസ്, ക്ലീൻസിങ് ക്രീംസ്, കോൾഡ് ക്രീംസ്, വാനിഷിങ് ക്രീംസ്, ബ്ലീച്ചിങ് ക്രീംസ്, പെർഫ്യൂംസ്, സോഴ്സസ് ഓഫ് പെർഫ്യൂംസ്, പിന്നെ ഒരു ഫിഗർ, ഡിയോഡോറൻസ്, ടാൽക്കം പൗഡർ, കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ, ഇൻസെക്ട് റിപ്പലൻസ്, ഡൈസ്, quality of petrol, octane number, the octane number is a scale, isomers, how dyes work, color, fastness, mordants, chromophores, exochromes, benzene and other aromatic compounds, kinds of dyes. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിന്. പിന്നെ ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യും, സോങ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നുള്ള പ്രത്യേകം പറയാണ്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ രാത്രി എടുക്കണം എന്നുള്ള പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ CCTക്ക് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നല്ലൊരു CCT എക്സാം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. നല്ല വിജയകരമായിട്ടുള്ള CCT എക്സാം ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.